Hello and welcome back to Actually Let's Talk About It with me, your host Lily. And today I'm going to react to WANTEEZ episodes 9 and 10. Y'all, episodes 7 and 8, y'all saw in the last video, and those were so amazing. And then also on the 8th episode, it was concluding season 1 of WANTEEZ, okay? So now we're technically, I guess, in season 2. With episode 9. So we're gonna get immediately into this because I am excited because from the thumbnail it looks like they are in kind of like a doctor's office / hospital kind of a setting, and I believe that I saw this on my For You page for TikTok, but I never really looked at this episode. So it's gonna be interesting, and it looks like for episodes 9 and 10 they are both focused on this same thing. So we're gonna see what this is about here. But yeah, y'all, without further ado, we're going to get straight into it. But before we do that, we're going to do our patron shout out. So the patron shout out does go out to Genoviva, and I want to thank you so much for your support on the Patreon. It really does mean the world to me. And then I also want to give a shout out to the wonderful subscribers on YouTube. Thank y'all so much for being subscribers on the channel. And if you're watching this on YouTube and you have yet to subscribe and you want to support the channel, do not forget to do so. And to turn on your post notifications if you want to be notified when I post. But yeah, yo, without further ado, we're going to get straight into episodes 9 and then episode 10 and see what this doctor's / hospital like episode is going to be for. Oh, we got a new intro? Ooh, WANTEEZ health special. What? Okay. Oh. A total health checkup. What? Okay, that's really smart. Oh, the hospital was fully rented for the video. Okay. Cake, you got money. 방금 그 진행톤 되게 별로다. 아니 내가 건강관리 계속 하고 싶다, 단체를 하고 싶다 그래서 오늘 내 꿈을 이루는 날이거든. 그냥 동준이 얘기했잖아. 시간 내서 건강검진 저 투어 가기 전에 한 번씩 딱 하자고. Yeah, that's true. Just to make sure everything is good with their bodies. 병 얘기하잖아 지금. Gotta remember that at least twice a year, just to make sure. 나 오자마자 젤리 먹길래 이제 오기 전에도 아니야. 여기 병원 와서 먹으면 계속 손을 그래. 아 누가 줬어? 아 좀 설명해줘 어떻게 됐는데. 그러니까 나 이렇게 갔는데 여기 젤리가 있길래 스태프분들이 먹고 있는 거야. 그래서 야 그래 양념을 쳐 진짜로 그냥 까먹은 거잖아 그냥. 야 넌 인생이 맞서거든요? I love him so. son. 검집했었는데 Mingi, but y'all, Mingi don't be lying. People always be saying, oh, he be lying. He just has his own truth that he believes, okay? Just like when he was like, I saw this one compilation video was like basically all the like partial truths or just like the blatant truths that he believes are truths that he be doing. And when they had the lie detector test like strapped to his hand and he was telling like his birth story about how he was an angel and his wings had to be clipped and that's how he was born, and it said that no lies were detected, and I'm like, because it's his truth, period. Okay, he's not lying. That is just his truth. That's his version of events. Thank you so much for coming to my TED Talk. 베를날 때까지 운동 진짜 열심히 했단 말이야. 그러니까 몇 번 썼냐고. 그러니까 나 1년의 평균치를 계산하고 있었어. 그러니까 일주일에 몇 번 썼냐고. 그러니까 1년의 평균치를 계산하고 있었다니까. 그러니까 질문이 일주일에 몇 번이었냐잖아. 그러니까 그걸 계산을 했어 내가. 그러니까 몇 번이냐고 그래서. He don't want to tell you. 일주일에 몇 번이냐고. 3일? 일주일에 네가 3번 운동 한다고? 그건 맞지? 그냥 건강만 해 민기야. 민기야 아프지만 말자. 야 왜 우리 춤을 추니까. 내가 언제 이런 이미지가 됐지? 원래부터 지금까지 싸우는데 좀 멋있는 래퍼였는데. 수면 위내시경하는데 근육질환은 얼마죠? 근육 빠지는 거예요? 안 되는 거 열심히 하는데? 그래서 너가 녹는 문제를 안 받았구나 이렇게 어디서? 진짜로? 얘네 쪽부터? 우와 자석 나 요즘에 진짜 운동을 너무 안 했더니 갑자기 나 He said he hasn't worked out in ages. 오랜만에 방송한다고 Sir. 안 되겠다. 이러고 형 그러면 진짜 안 돼. Oh dang. 이거 내기 할래? 허벅지로 이렇게 문질러서 몇 번 할 수 있는지? 허벅지 이거? 안 아파?
나는 이렇게 되고만 있어도 못해. 트레이너 선생님한테 들었는데 근육이 딱딱한 게 좋은 게 아니래. 말랑말랑해야 된대. 나처럼. 너는 근육이 말랑한 게 아니고 지방이 말랑한 거고. Dang. 내가 언제 이랬는지가 여기. Oh, Sauna's first? 표준어 써야 된다. 야, 어디로 가야 돼요? Okay, interesting. 안녕하세요. 평소에 뭐 불편하거나 뭐 이런 건 있으셨어요? 아니요, 없습니다. 어깨나 막 관절 아픈 거 괜찮은 것 같아요. 따뜻해. 나가셔도 될까요? I love it. He sounds like I'm good. 어? 뭐야, 이거 다 적고 있네? 내 거 여기 있다. 다 받았어, 선화 검사? 뭐라셔, 원장님이? 못생겼대? Oh, y'all get this joke he got. Son looking like, wait till these cameras turn off. Sir, wait. 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으세요. 네, 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. Oh, like, you know them looks. Like, when you first be trying to say something in public, you're like, just wait. Wait till we get home. We gonna have words. Respectful words. 가만히 있어. 가만히 있어. 운동 뭐 하고 싶은 거. Respectful taps to the body in the face. Respectful. 나가야 될 거 아니야. 형 천상 방송인이다 진짜. 난 그거 하고 싶어. 복싱. 난 펜싱. 난 그거 하고 싶어. 내가 축구 감독이 되는 거. Oh. 네, 젤리먹은 송민기님 들어가실게요. 이게 들어가. I love that they got their hospital shoes on. 아까 얘기 들어보니까 금식을 제대로 못 하셨다고. 스태프분이 젤리를 드시고 있더라고요. 이게 손이 가잖아요. 젤리는. 네. 그래서 이상은 없다고 해서. 젤리는 이제 설탕물 같은 거라서 네. 약간 걱정하지 않으셨어요. Okay. 괜찮았어요. 너무 내시경 해본 적 없으세요? 해본 적 있어요. 아 그때 왜 하셨어요? 그 오래 살고 싶어가지고. 아 걱정돼가지고. He said I want a long 어릴 life. 때부터 좀 해야 된다고 하더라고요. 네, 밖에서 기다리세요. 감사합니다. Oh, so he's done this before. Okay. 말씀드렸어? 젤리 먹었다고? 아시던데? 점. 야 민기야 너도 올라봐. 내가 줄게. 너 뭐가 제일 심각해? 너 정신 집중하자. 내가 왜 이렇게 됐지? 야, 나 작업하는 사람이야. 딱 집중해서 하는 사람이라고. 자, 정신 집중. 1번. 와, 진짜 아프네. 다른 부위 해줄게. 야, 눈에 피로가 많아. 야, 너 눈이 안 좋나 보다. 나 눈이 안 좋나 봐. 정말 플로우네. 여기 입원하시는 분이신가 봐요. 네, 그거. 네. 요즘에 약간 말이 자꾸 섞여서 나와. 하고 싶은 말이 많으니까 어제 내가 녹음실에서 킵할게요. 이거 밑으로 들어볼게. 이거 이렇게 섞어서 하다가 Okay, like I kind of get why this episode has to be a bit shorter, just because like certain information, like that certain things that they might be discussing in the doctor's room can't be aired for obvious reasons, because you know medical privacy and whatnot. So I'm like, yeah, that makes sense. 녹음하고 밖에서 그게 산만한 거 아니야? 기가 안 좋나 봐. Because they only showed a tiny portion of San's meeting with the doctor and Mingi's meeting with the doctor, and they didn't even show Jungkook's meeting. So there might have been other things that were discussed that we're not like supposed to know about. Because I mean, on business like that, it's protected health information. 갔다 올게. 해본 적 있으세요? 작년 6월에 Oh, okay, so Seonghwa did it before too. 그때 어땠어요? But he is the oldest, so that would make sense. 크다라고 하시고 진짜요? 먹는 거 좋아해가지고 Oh. 면 요리 엄청 좋아하고 고기도 많이 So I don't think that's the reason why that you got a big stomach, though. That's just kind of genetics. 검사하기 전에 막 궁금한 거 있으세요? Because some people do have larger stomachs than others. Just like some people have a larger heart than others. It's just interesting how organs can grow in the body. Really fascinating. And then some people even have the heart on a different side of their body than on your than on the side it's supposed to be. I'm like, oh, these medical mysteries here. 뭘 자꾸 그래. Mingi? 사람이 없다고요? 민기 고혈압 나왔나 보다. 난 우리 중학교 선생님이 해주셨던 말이 진짜 인생의 명언인 것 같아. 남들 다 짜장면 먹을 때 자기 혼자 짬뽕 먹으면 뭐 되는 줄 아는 사람들이 있다고. 짬뽕 먹으라고 가르친 사람은 잘못한 건 아니야. 그 애들이 그렇게 본인의 소신을 표현할 줄 아는 것도 그 사람이 그거지. 하지만 그 소신을 때로는 구별 잘해야 되는데 표현하는 것도 방법이라고. 우리
우리 선생님 말이 맞아. 이따가 내시경하고 얘한테 물어봐. 얘 수면 마취했을 때 짜장면 먹을 거야, 짬뽕 먹을 거냐고. 야, 내 말이 좀 그게 아니잖아. 짬뽕. 신발 신어. 신겨줘. His foot. I love it. 줘봐. 내 거부터. You know too. They is both out here. 아이씨. 네. Why does it tap you like that? 피디님 심심한데 음악 하나만 따라주시겠어요? 이쁘금 해줄게. Oh, it's ready for camera magic. What you trying to do? They is having way too much fun at this appointment. 네, 나는 국민체조보다 태천의 건강체조라고 알아? Yo, like, why do some of like, no, for real, like exactly what is doing right here with that 1,000-year health stretch is exactly the same type of stretches that I see some of the older people in my neighborhood do at the park. It'll be like 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., and they will be doing these stretches for like 20, 30, 40, 50 minutes. And I'm like, and that's why they'd be the same people that could walk to the park and walk back without any problems. So there is some power here. That's all I'm gonna say. Because I'm like, they'd be healthy. Healthier than the young people. I'm like, them stretches. 우영이 2m 13. 우영아 다리 길이만 170 나왔어. 우영이 다리가 170이고 상체 길이가 50. 2m 13이라며. 혹시 덧셈 뺄살 못해갖고. 내가 너보다 수학 잘해. 너 중학교 때 수학 몇 점이었어? 나는 무조건 100점이었지. 나는 서울대학교 서총고등학교 수학 받으러 갔어. 나는 서울대 못 가봤지? I love it. Dang. Not Jungle clowning him like that. 네. 감사합니다. 고생했습니다. Someone is putting the thing on the feet. 느낌 이상해. He said it feels weird. 네. 좋아요. 미쳤어요? 불량책이네. 그러니까 불량책이네. 저기 간호사 선생님께서 잘생겼다고 칭찬받는 사람. 감사상 받았더라. 근데 놀라지 말자. 난 기대도 안 했어. 난 기대했어. 그래서 안 기대된 거야. Oh, dang. It's the way that they rip at each other right here. Look, why does Uyo look so small like that? 저희 12시부터 회식했는데요. 저는 11시 50분까지 먹었어요. 뭐 먹었는데? 나 햄버거 맛있겠다. 괜찮아대요. 이 피 뽑는 거 많이 아픈가? 에이. 무서워 사나? 난 주사 맞을 때 내 두 눈으로 지켜봐. 그게 더럽지 않아? 잘못 느나 잘 느나 한번 봐야 돼요. 제가 핏줄이 탱탱해서 그런지 이게 찌르면 피한대요. 이렇게 피한다고 이렇게 막 방에 들어오면 거짓말 안 하고 8번 찌른 적 있어요. 그 링거 바늘이 진짜 크신 거 알죠? 링거 바늘이 크셔? 커가지고 야, 말 진짜 못한다. 말을 못할 수도 있지. 그걸 또 왜 한 번 더 찝어 친구야. 언어 집게 현대판 세종대왕이시네. 나만 그러는데? 핏줄 이렇게 피하는 거? 핏줄을 피한다고? 나 이렇게 찌르면 피해. 너가? 내가 피하는 건 맞지. 핏줄이 이렇게 피한다고? 그러니까 얘 핏줄이 좀 탱글탱글, 뭐 탱글이라는 단어는 내가 잘 모르겠는데 핏줄이 이게 뭔가 좀 약간 I get what Mingi is trying to say here, and it can happen as well. Because I was like, I did pre-med for a minute,
And there are certain people's veins that, because they're like, it's all in your mind. So if you're psyching yourself out and you don't really want to be poked by this needle, what your body's reaction to not wanting anything to penetrate it can sometimes be like a stronger resistance to the skin being penetrated, and it can make it look like your skin is bouncing in a way, but it's just your mind, because it's all in your mind, and it's triggering a bodily reaction. So that's what he's talking about. So basically he's psyching himself out, making his own body react because he doesn't really want that needle in his body. And that's why, and then if you have someone who's not as experienced putting in a needle, it will take them a while, because sometimes you just have to like calm down the patient before you put it in, so that they don't psych themselves up. So it's easier to find a vein to put it into, so you don't have to keep sticking them with the same needle 8 times, because that's a lot of times, okay? But you have to be experienced enough to know how to do that. But sometimes the hospitals has trainees, 엉덩이 때리면 너 엉덩이를? and that can 허리도 아프겠네. that can take you a minute. Oh. 맞았어요? 아 됐네. Okay. 다 모였나? 너 시력이 They got like magazines at the thing. 아이팀이 마음을 보기 위해서 통찰력이 대박이네. 그런 아이돌이네. Yes, I know he good. Okay. 그한 명 하는데 얼마나 걸리죠? 그러면 먼저 하는 사람이 먼저 깨서 뭘 하겠네. 그러면 그 순서를 저희가 정할까요? 그대로 해. 아니야. 그냥 자기 집 순서가 마음에 안 드는 것 같아. 아니 그냥 우리 하던 대로 늘 장유유서 따라서 그냥 형님들 먼저 보내. 그러면 선아 이렇게 하자. 김홍중이랑 최종호랑 가위바위보를 해서 정순우 갈지 역순우 갈지. 가위바위보. 먼저 할래 나중에 할래? 먼저 하겠습니다. 띵동. 아 갔다. 오. 최종호님 말 안 하지 않았어? 아 본인이 띵동으로 들어가면 된대. 그래? 뭐 역시 찍었어 벌써? 나 어디 부스 안에 들어가도 나오고 찍혀. 띵동 우영씨. Oh wow. 이렇게 Okay. 동그란 게 있으면 문 열고 들어가서 하나 둘 셋 하고 나온다. 아 진짜? Oh, that's interesting. 진짜 의학기술 발달했구나. 통안에 들어가면 찍힌다고. 민기야 그거 알아? 요새는 피도 주사로 안 뽑는데. 너무 갔나? 정우씨. Oh. 아 진짜 맞는 거야? 정우야 너 아픈 연기하니까 진짜 안 어울리긴 한다. 왜? Oh, so the sedative is already going in. 야 정우 수면대 지금 끝났대. 정우야. I know he knocked out. 너를 이겨내. 너는 딱 거기까지. Because I know what they're doing. It goes through your esophagus. That's why you have to be knocked out for it. And they just make sure everything is good internally. Okay. Okay. It's not bad. And remember normal. Yep. That is awesome. Y'all, I love that episode. We just go straight into episode 10. Oh, he had to get a retest. Okay. Oh, an endoscopy. An endoscopy? Something like that. 셋 하고 나온다. 띵동. 속았다. 오늘 통화도 들어가 엑스레이 찍는데. 뭔 엑스레이 찍는데 통화에 들어가.
바늘이 있다만 해? 바늘이 어떻게 그따만 해? 주사기가 있다만 하는 거지. 주사기 있다만 해? 말이 돼? 바늘이 있다면은 주사를 그러면 여기서부터 여기까지 꽂아야 되는데 그게 말이 되냐고. 아니 피를 뽑으시는데 이렇게 뽑으시다니까? 뭐 그렇게 뽑아. You just don't like needles. That's okay, son. 배고프다. 뭐 먹지? 스시 오마카세 먹고 싶다. 이것도 홍준이가 건강검진 하고 싶다고 해서 온 거잖아요. 다음에는 제가 오마카세를 열어가지고 멤버들 이렇게 해주는. 너가 I love 오마카세 it. 했다고? 이거는 저기 제주도에서 온 스시입니다 해가지고 딱 사가지고. 너무 싫은데? 뭐야? Oh, 너무 young. 없어? Why are you? Where's the IV, the stand thingy? 이거 이렇게 들고 있는 게 말이 돼? 아 있구나. 너 뭐 하고 싶은 거 없어? 난 그거 괜찮은 거 같은데 식당 그 분식집 같은 거 하는 거? 우리 분식집 이런 거 말고 고깃집 어때? 고기를 대접해주는 파츠 이런 거만 만들면 돼. 오히려 가마솥 삼겹살 그거를 우리가 하는 거야. 고기는 내가 봤을 때 구워주지 못하면 좀 힘들어. 나 잘 구우면 내가 다 구워드릴게. I love it. 그렇게 해서 한 테이블만 갖자. 야 저거 수면의 시간 끝났대. 가자. 야 이건 못 참지. 우와 신기하다. 자? 여기 지금 일어났는데? 움직이는데? 동호야. 동호야? 했어? Why they laughing at him? 같은데 이거? 아니 침이야. 나 끝났어? 응. 난 지금은 멀쩡한데? 뭐야? 아이 귀엽네? 근데 나좀 작게. 난 좀 저 너무 좀. 뭐야? 멀쩡하네. 멀쩡하네. 형 그냥 아무 반응이 없어요. 그냥 싫어. It took a lot out of him, didn't it? 아쉽지만 아무런 그림이 나오지 않았어요. 다음 전대. 그래? 아 이게 내가 핏줄이 탱탱한 게 아니라 혈관이 없대. Sorry, you have veins. 과장하지 마. This might be harder to find. 제가 혈관이 많이 없다는 거죠. Yep. Yep. That is kind of. 이러는데 혈관이 없다고. It's kind of like when you don't know medical terminology, that's what you would think. Oh, I don't have any. Because if somebody says your veins are weak, you would think, oh, that means I don't have a lot of them. It's not at all. It just means that on your skin, they don't show up. Because I do know for certain people, like for mine, luckily my veins show because they're highlighted through like as blue. That's how they show on my skin on the back of my hand. So it was easier for the doctors to find it. But if you have a different skin tone, like let's say you're paler than me or you might be darker than me, depending on how trained the medical professional is, it can be harder to find the veins in your body. And that's just, you know, something that you have to know. And then also depending on your genetic type, you could have actually less veins than what they're normally taught in the medical books that the average person is supposed to have. And, or they just don't show on your, like when they're looking for them, because sometimes they're easier to find, like you could pinpoint the ones that you need to actually stick something into. And luckily, like if you get a trained enough doctor or nurse practitioner person, individual, they'll know, but sometimes it can be hard for them, especially if you have the type of genetics where your veins aren't pronounced. Like she said, they're weak, like his are. So I get how he came to that conclusion. He wasn't lying. That's just what he got for what was said. It's not the medical terminology that she used, but same thing. Mingi ain't wrong, okay? He ain't wrong. That's all I'm gonna say. I'm gonna defend him. 병원 말고 나사로 가보시죠. 난 너가 혈관 없어? I love him so. Oh, yeah, it's out. Stan. 다 왔어. 슬픈데 다 왔어. 인트로를 랩을 해야 된다고? 랩을 한다고요? 난 나오고 사는 거 안 해줘. 나 지금 제육씨 하시라고 대답 안 해주는 거지. 나는 딸딸딸 듣는데 취해. 근데 누구예요? 너 누구야? 야. 우영이 화내는 중이라는데 봐도 돼요? I'm done. 끝났어요 우영이? 우영이 화낸대. 화만 놔주러 가야지.
왜 다쳤지? 이게 왜 왔어? 얘 왜 왔어? 얘 왜 왔어? 아니 얘 표정 왜 왔어? 아 아까 그 방이야 여기? 아 진짜 아 뭐야 짬뽕이야 짜장이야? 짜장 야 뭐야 우리 다 짬뽕 먹을 거지 짜장 먹을 거야? 짬뽕 먹어야지 그러면 뭐 정신이 멀쩡한데? 다들 아시죠? 저기 에이티즈 리더 없으면 안 굴러가는 거. 너 뭐야? Oh no. 나 정신이 말짱하다 했어. 나는 나 So 우리 who are 오기까지가 아무 you? 말도 안 했어. You know who Seonghwa is. 너 방송 봐봐 큰일 났어 제가 말했죠? 우리 우영이는 화가 많습니다 안에 있는 그 화를 눌러야 해요 그러니까 우리가 바로 등장하면 안 되겠다. 그 그림을 좀 따게 냅둬야 된다. 우리가 오면 안 돼. 우리가 오면 깨네. 나는 좋은 거 아니 알았어. 나는 내가 아직 여기 안 있는 줄 알았어. 막 화를 내다가 우리가 들어가니까 깼어. 우리가 들어가면 안 될 것 같아. 야 종호야 참 깼으면서 그건 자려고 하지 마. 게임하는 시간을 주면 될 거 아니야 네가. 안 깼다 저 사람. 뭐라고요? 전 사실 진짜 오늘 아침에 건강검진 하는 건 좋은데 수면 내시경 하고 나서 일어나서 헛소리 할까 보고 너무 걱정된다. 하지만 나의 정신력? 난 피하고 I love it. 그냥 무너지지 않지. That hand. 너눈 뜨고 있냐? 너 끝났어? 끝났어. 야 멀쩡하지? 아니 누워야 돼. Mingi. 제가 얘기했죠 빨리 깬다고 저 이랬어요? He has a tolerance to it. 더 심했다고? But they can't give him no more of the anesthesia that they already gave him. 나오면 깬다니까 Yeah. 난 뭐라고? And that's the not funny part, because there are some people like Mingi who when they're put under anesthesia, it wears off quickly. So, and the worst time for that to happen is when you're put under anesthesia and you're getting surgery that's hours long, and you wake up. Okay, there have been many instances, especially in the States, where that has happened. And it just depends on the person. If the person has a strong tolerance to being under the influence of different things, and they can shake it off quicker, their body pushes it back. There's something in their body that either basically makes it to where it doesn't have an effect after a certain amount of time, whether it be 20, 30, 40 minutes or shorter. I don't think there's not much that doctors can do. They can try to tweak the doses, but there's a certain amount of anesthesia that you could be put under before it could be fatal. So they can't go into that stage for the patient. But I have heard of times when people are having open heart surgery, or they're on the operating table and they will wake up from the anesthesia and be able to hear and see everything and respond. And sometimes they remember that they woke up and sometimes they don't. But that is a thing. So Mingi doing this is not shocking. There has to be one out of all the 8 members of ATEEZ who wouldn't be affected as much by the anesthesia, because that's how common that is. So I knew somebody was somewhere was gonna have this. What's gonna happen? She's trying to say it's dangerous. I'm done with this man. 이게 우리의 라이프야. He's still under the anesthesia, but he's just not sleeping. It just makes him more active. 너 왜 앉아 있어? 말했잖아 나 세다고. Oh, this man. He said he a beast. 아니 자꾸 개끼부려. 누워있으니까 안 누워있고. 그죠 선생님? 이렇게 말 안 듣는 거 한 적 오면 어떠세요? 짜증나죠? 이해하기 싫고. 짜증나서. 짜증나서. I love you though. He's like, I'm gonna just stick beside you anyway. 더 이상 인터뷰를 하면 안 될 것 같습니다. 네 무슨 일? 제정신이 아니에요. 몇 번만 내려놨어요? Oh wow. Sir, stay seated. Oh no. Just gotta get him
Somebody get him. Doctors, y'all, someone. She said, wait. 강사님 힘들게 하지 말고 빨리 He's 누워 supposed to 있으라고. be keeping it steady. He's not supposed to do too much. 이남생. This man still started dancing because that was a teaser at the beginning. Look at them encouraging him. Seonghwa is Son. Put encouraging him. He says someone knock him out. 너 진짜 대단하다. 진짜 너 같은 애가 없었어. 민기야 너 진짜 멋있다. 진짜 대단한 거야. I 진짜. think he's starting to feel it 내가 again. 인정해 민기야. 너의 신체가 뛰어난 거임. Mhm. 이만하면 민기가 원하는 게 있겠지? 에이트리는 따라하면 안 돼요. 사나 너 가야 될 것 같다. 저 가나요? 어디로 가나요? 안녕하세요. 어디로 가? 최선입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 다 듣고 있었어. 아 그래? 들려? 잠깐만. 좀만 더 누기 잠깐만. 오영아, 너 나한테 욕한 거 기억나? 정신하는 거. 아니 너가 그랬어. 뭐라고? 너가 여러분 웨이트실 리더 없으면 안 되는 거 알죠? 이거 상황가 옆에 나는 너 뭐야? 진짜로? 오. 미안해. 괜찮아. 너의 본심이었던 거야. 아니 오지는 마. I love it. He said don't come here and then immediately go open up his arms for him to come. I love that. Seonghwa is such a parent. Like he's giving very much older brother. Because that's exactly what you do. It don't matter what your younger siblings do. I'm just like, fine. I'm gonna just love you anyway. 여사입니다. Because I know when you was just a infant. You didn't know no better. And I can't really get past that stage even though you're a grown adult. So I'm gonna just forgive you anyway. Oh! Is this Mingi? This man! He's getting evidence. Sir. 일어나. Son is asleep. 알겠어? 너는 딱 거기까지인 거야. 지금 여기서 안 일어나면. 이해했어? 너를 이겨야 돼. Not him telling him to conquer himself. Sir, he is under the anesthesia. 민기야 너 그만 이기고 가서 누워. He said stop conquering to go lay down. 돌아다니면 위험하대 민기야. 봤지? 3분만 일어난다고 그랬죠. 민기야 뭐 기네스북에 도전하고 있어 혹시? 수면 내시경하고 제일 먼저 깨기 뭐 그런 거 하고 있는 거야? 야, 기대한다, 정윤호. 무슨 난 푹 잘 건데. 이거 데뷔 초 영상보다 더 흡사한 거 같은데 저 친구한테. Dang. 근데 너 진짜 멋있게 나왔어. 야 진짜 어떻게 근데 내시경 딱 하자마자 바로 눈 뜨고 어떻게 일어나서 춤을 추냐? 춤췄어 너? What? This man don't even remember what he 기억 did. 안 나? 그럼 기억나. 너 여기 나와서 이거 하는 기억 안 나? 여기서 춤추는 거 기억 안 나? 자 빨리 사. Wow. 더 이상 부끄럽고 추지 않으면 빨리 갑시다. Wow. You know we ain't gonna cut you out. This is prime content, sir. You just gave them what they needed, okay, for the show. You know they ain't gonna cut this out. It's entertainment. It's what we want to see. Oh, look at your son. He is knocked out. 안녕하세요. 정윤호입니다. 혹시 죄송한데 수건 좀 주실 수 있을까요? He's so precious. Oh, Son is up. Okay. Why are they playing Halazia right now? Look at this shit. I can't. Sir. Sir. Okay. 인사해도 돼요? Look at his little hair. I can't.
Oh, it's got empty. Where'd they all go? Sir. Why'd they make it look like he drunk? Why is he hiccuping? Oh, okay. It did go down. They did put something down the esophagus though, so that makes sense. 한 해 딱 시작에 건강검진하고 시작하면 딱 좋은 것 같아. 이렇게라도 안 하면 안 가거든. 제가 한 2년 전부터 You've been planning this for 2 years? 오래 하고 싶거든요. 이렇게 여덟 Wow. 하고 싶어서. This is a lot of planning, but I get it, because you need to make sure everybody healthy, especially as young men. Because I think women go to the doctor more often than men do, so yeah, it's very important. Because you know, we got more things we gotta make sure it's right going on. 근데 저는 그런 생각합니다. 건강검진 하는 것도 영상으로 이렇게 남길 수 있다는 거 감사하게 생각합니다. He's so sweet. Hongjoong really care about everybody. 가보겠습니다. Seonghwa, he's sleeping too. Oh, he woke up. Okay. Nope. Oh, he back out. Oh, wow. 나와요. 김홍중입니다. And they have a recovery room. Oh. 가운데. 혼자서? 제가 엔딩이에요? 오케이. 뭔가 좀 푹 잔 것 같고, 또 저희 따라서 꼭 올 한해 Who? 건강 검진 받으셨으면 좋겠고. 이게 뭐예요? 네. 뭐야 이게? 자네들 몸보신이 필요하다 들었는데. 와. 내 긴 yar말이 있어. 와. 약방으로 부르고 싶소. 대박. 약방 주소는 한양 마포구? 한양으로 가요? 방금 얘기했잖아요. 한양 마포구. 아니 왜 마포인데 한양으로 얘기하는 거야? 아무튼 그러네. 내가 지금 당장 이 쪽지를 받았으니까. 이거 어디에서 나왔어? 됐어 아직? 나 방금 저기서 나왔어. 그래? 멋진데? 자, 그러면 우리 이동을 한번 해보도록 하죠. 네. 오케이. 출발해볼까요? 네. 플레이트 치겠습니다. 하나, 둘, 셋. 지금부터 여러분들은 Oh, wow. Okay. Everybody else was still asleep, but those two. 바늘 한번 만들어 보겠습니다. 난 진짜 뭐한? 나 못한. 진짜 못하겠는데. 우리 종호 누가 이렇게 배워줬어? 우리 엄마가 하는. I love it. 주빈. 와우. Binge about like the references to New Jeans and Jessie. I can't. Hongjoong, look at his cuteness. Okay, like that. Those 2 episodes were beautiful, and then I love the fact that Hongjoong has been planning it and trying to suggest it for 2 years, and they finally did it. They were all able to do it together just to make sure their health was right. That's just so beautiful. It just makes it even more special when you just making sure that everybody on your team and your family is good. I'm living, okay, y'all. Like, I really love these episodes of ATEEZ, even though they was mad short. But hopefully episodes 11 and 12 are going to be longer for WANTEEZ because we need more. I feel like it's giving us taste, but we still need more. But I'm loving these. This was really beautiful. It was interesting seeing them all doing their hospital checkup, make sure everybody's okay. Even like cause they kept saying as long as everybody's healthy and happy, that's what really matters. And I'm just like, yes, that's for real. That's for real. I love it.
So yeah, y'all, that is my reaction to WANTEEZ episodes 9 and 10. I really do love these episodes. They might be actually, my favorite episodes might be these 2 episodes because they were just so cute. And just seeing everybody just clowning each other and joking around and doing fun things together while they were waiting to do their respective tests. It was just really cute. I really liked this episode. But as of right now, like from the episodes 1 through 10 that I've watched, I think episodes 9 and 10 are my favorites as of right now. But yeah, y'all, let me know what y'all think in the comments. And if you have made it all the way to the end of the video, I want to thank you so much for watching. And if you're watching this video on YouTube and you're a subscriber on the channel, I want to thank you one more time for being a subscriber on the channel, because your support really does mean the world to me. And if you're watching this on YouTube and you have yet to subscribe to the channel, do not forget to do so. And also, if you're watching this on Patreon, I want to thank you so much for being a patron. And once again, your support is so very much appreciated. But yeah, y'all, until the next reaction or the next revisit or the next other kind of video that I post either on YouTube or Patreon, I'll see y'all in the next video. Bye.